friends, today it's a K day. We're gonna drive the KK Pit Golden Beetle K2. This means 360 or 70 millimeter wheelbase. The KK Pit K1 here as an SC, you know, you can have a buggy as a 1/8 scale lightweight buggy from KK Pit in the K1 version, or even a 1/9 scale truggy. All three say based on the same chassis. I have also the KDM successor here for a second run with the modification. We have put a 2060 100 kV motor in there in a 3S LiPo. We have a little bit more speed because I gear a little bit different. Just as 5-7 km/h more that I need for me. And we're gonna see what happens with runtime and all the rest from the truck. But I also take the Forza Flux after modification from the chassis with really way too flex. Out from the box, the springs, the flex from the chassis, and this 9 kg servo is for me, for that price, just not believable, but they do it. I also take the old ST Pro brushless with the I have 4S in the two truggies, 4S in the K2 because I have a 2500 kV motor and 70 can, sorry, 3670 motor with a 13 tooth pinion. It's not for go fast, it's just for drive nice and with a nice runtime. It's not a basher car for me, it's just a joy car. The K1, we're gonna drive it a little bit rougher to 3200 kV 70 millimeter motor with also 3S, and we already spoke from the KDM. So let's see what happens, guys. I'm gonna switch to the French because they already are in sweat. What is the whole video in English? I understand nothing. So just so you have the explanation from what's gonna happen today. For sure you can do the same in 3S, but it's not the goal. Okay, let's trim a little bit. I'm gonna close the trunk here. Also remember, diff settings I have in the front. Look, the LED lights. In the front we have 40,000 CST oil, in the center 60,000 CST, and in the rear 10,000 CST. Shock oil is still stock. Hobbywing Max 10 RTR ESC. Back at 6 volts because of the LED light systems. I don't know if they're gonna take 7.2. This thing is heating even in 6 volts, but heating just a little bit. And 7.2 I try a little bit, just for 5 minutes, but it's begin to run really hot, so I prefer to not destroy the LED light system. Really smooth. These tires are so nice. I had it already at the K1 truggy. So let's switch to French. Alors les gars, pas de panique, je suis là en français. Donc nous avons ici le KK Pit K2, qui est donc plus long. L'Anthrax, au lieu de 325, on a 360, 370. On a les roues du truggy K1 dessus. On a les suspensions d'origine, 60 000 CST au centre, 40 000 CST à l'avant, 10 000 CST à l'arrière, suspension origine. Et c'est juste super. J'ai déjà adoré ces pneus sur le truggy. J'étais curieux de voir ce qui se passe avec le poids supplémentaire à l'arrière. Et c'est vraiment flagrant, il accroche vraiment beaucoup plus dans les virages. Mais sans être casse-gueule. Bon, après le terrain est idéal, bien sûr. Le terrain est idéal. On est en 36-70, 2500 kV, pignon de 13, mais j'ai mis 4S. On a quand même 3,8 kg sur la balance avec la batterie.
J'ai essayé de trouver un peu les limites, c'est fait. Oh, il y a un clignotant. À quoi ça sert un clignotant sur un véhicule qui roule à cette vitesse? Je sais pas trop, mais... Ils l'ont mis, c'est fun. Elle la suspecte comme elle squatte bien à l'arrière. J'adore. Ah, c'est sûr, avec un setup aussi souple pour les sauts, ça va aller taper. Mais c'est pas forcément ce que tu as envie de faire avec ces machines-là. Alors là, pour info, il est 7 h du mat, les mecs. Je suis venu en pleine semaine à 7 h du mat pour être sûr d'avoir le pump track. Ah! Alors côté dynamique, le poids en porte-à-faux derrière, ça change tout. C'est vraiment super sympa. Ah, ça, la poubelle à 2 mètres de la canette. Vraiment des demeurés. On est dans un pays de demeurés de plus en plus. Pitoyable. Je t'en foutrais de l'éducation positive.
Ouch. Ah. Tout va bien. Hey, 6-shooter, you see, I haven't shoot any tree at the point. Ah ouais, t'as vu ça? Quand tu recules, regarde, là je freine, la lumière, les LED sont allumées du frein. Quand je recule, ils se mettent pas en route. Ouh la vache, ça c'est du module de compète. Just discover something usually when you have a LED light system with brakes. Is that the brake? First of all, only brake when you brake. That means when you let the throttle go, you have no brake light on. Here we have this. It's something we already discussed in the video, but in adjunction of that, if I brake, you see I have the brake lights on. And if I go backward, I release the throttle, go back,
and I have no brake light on when I go backwards. Some crazy little details. Think about it, and this is especially what I love on KK Pit. Anytime they do something, they go just a little bit more far than the other. I really love that the brake light goes on when I let the throttle go.
Zone 30, hein. T'as vu? La nénette à 50, le mec à 30. Je dis ça, je dis rien, les filles. Ah, on arrive à la coupure. So, we come to the cutoff. Yeah, total cutoff. Help me! I'm stuck on the road. So we're gonna see what runtime we get. Was pretty almost at full throttle here in the straight line. So about 20-22 minutes with that weight and such a small motor is okay. Oh, nice. Motor is hand warm. We have here about 20 degrees outside. Battery is cool. ESC is cool. Check out the driveline. It's the first run, but I want to see if we have already some mark or something in there. No, it's nice because we have some track. We experience with some track, you know. I have enough videos, about 5,000 now, and we have tested some trucks who had this issue after the first run already, like Corelli cars or so. So I'm really happy with that, and now I'm going to switch to the French to not lose them. Bon les gars, moteur est tiède, bon dehors il fait 20 degrés, vario est tiède, batterie est tiède, on n'a aucune trace sur aucune noix, on n'a rien du tout. Pas un pneu qui s'est décollé, j'ai de la chance, c'est moi qui les ai collés. Évidemment là sur ce terrain là ils sont idéaux, hein, dans l'herbe ou la terre sèche comme ça, poussiéreuse. Comme ils sont vraiment très mous, ça se passe à merveille. Vous avez vu qu'on n'a pas une vitesse exagérée, on ballonne un peu mais pas trop. Le but, comme dit, c'était pas d'y aller plus fort que ça, hein, évidemment. Là je suis juste bien comme ça en 4S. Autonomie, on a fait 20-22 minutes, après on est resté souvent pied dedans. L'engin fait quand même 3,8 kg, on a quand même qu'un moteur 36-70, comme dit, on pourra mettre un, je pense qu'avec un 74, enfin un 40, 42, 74 par là, on pourrait avoir plus. Parce que c'est ce qu'on arrive à faire aussi dans les WOW et compagnie, en roulant un peu plus fort. Mais je voulais quand même rester le plus léger possible sur l'électronique. Même si paradoxalement ce moteur fait 300 grammes et un 40-68 fait 320-330 grammes. Par contre un 74, oui, celui-là il va faire dans les 400 grammes. Mais on est juste bien, on est à l'aise, on a suffisamment de puissance, pas trop, c'est facilement gérable. Bah Mani il est content quoi, tout simplement. Bon là évidemment c'était le premier run. Point de vue équilibre, vous avez vu que même si le panier à l'arrière, elle n'a pas trop tendance à voler comme ça, elle vole plutôt bien parce qu'on a la contrebalance du poids ici sur l'avant avec la lipo. Je pensais avoir plus de soucis avec le train arrière au niveau du grip, que ça accroche trop, que tu te casses la figure. C'est arrivé 2-3 fois parce qu'on est resté accroché sur des touffes d'herbe, mais ça s'arrête là. Hein.